They bring capital, economic growth, job creation, opportunity. Understand what they're getting and get that for sure in the end. Not only be more attractive to Africa, but to win in Africa. You definitely have the workforce. We want to make sure that we'll get a return on investment. Among the issues that American companies maybe hope improve in Ethiopia. Africa is very risky. In Africa, ይህን ታሪክ መቀየር መቻል አለብን. Take and take all our profits back to the United States and leave nothing behind. ከአሜሪካ የምንጠብቀውን ያህል ኢንቨስትመንት እየመጣ አይደለም. በዓለም አቀፉ የንግድ ስርዓት አስተሳሰብ አንድ ቦታ ላይ ስኬታማ የሆነ የንግድ ስርዓት ሌላ ቦታ ላይ ራሱ ቢደገም ስኬታማ የማይሆንበት ምክንያት የሚል ነው። ለዛም ነው በርካታ መቀመጫቸውን አሜሪካን ሀገር ያደረጉ የንግድ ስራዎች ሌሎች ዓለም ላይ ቅርንጫፎቻቸውን የሚከፍቱት። በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ላይ እነዚህ ትልልቅ እንደ ማይክሮሶፍት ያሉ ኩባንያዎች ብዙም ገብተው ሙዓለናቸውን ሲያፈሱ አናይም። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ወደኛ ሀገር ቢመጡ ለኢትዮጵያስ የሚኖረው ጠቀሜታ ምንድነው? እነሱስ ከኛ ምን ይጠብቃሉ? ይህንን ለመመለስ ነው ዛሬ ማይክሮሶፍት የሚገኘው። ግዙፎቹ የአሜሪካ ኩባንያዎች ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች አንፃር ሲታይ ኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ኢንቨስትመንት አናሳ ነው። ለምን ይሆነ ከሚለው ጥያቄያችን በፊት ግን ኢትዮጵያ በውጭ ኢንቨስተሮች እይታ ምን ትመስላለች የሚለውን ማስቀደም ፈለኩኝ። It takes two things to grow an economy. It takes a workforce and it takes productivity of the workers. You definitely have the workforce. 100 million citizens in the country. That's not the issue. The issue is worker productivity. Absolutely. I think Ethiopia is a very good case study that demonstrates a country that has been very resilient, has been focused on growth of their economy. As we mentioned, it has the largest airline in Africa. So, Addis in Ethiopia is connected not only to Africa but the world. So for a U.S. company, I think that's something very attractive. Large market, one of the largest countries in Africa, and I think that is attractive for businesses, for American companies. I think there are a number of sectors that are interesting to American companies. In aviation, I think Boeing planes, for example, but also in supplies and parts, in the IT sector. In some of the agriculture areas that like wheat and cotton. If there were opportunities, it would always be interesting for us. We're always reaching further than we should. I like your country a lot, and if there was a compelling opportunity, we would look at it with smiles. And specifically in Ethiopia, absolutely. Whenever we talk to U.S. companies, and it's our business to talk to U.S. companies all the time, we ask them, where are your priorities? Because we follow that. And almost all of them note Ethiopia as one of their primary markets. I think they're attracted both by the fast growth as well as the clarity and the stability of the market. ኢትዮጵያ ውስጥ የአይቲ ፕሮጀክቶች የአይቲ ካምፓኒዎች መጥተው ኢንቨስት እንዳያደርጉ የሚከለክል ህግ የለንም። በአብዛኛው ስለ ኢትዮጵያ ገበያ ሀሳቢነትና አዋጭ የመሆን አቅም ያላቸው አስተያየት መልካም ከሆነ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኩባንያዎች ኢንቨስትመንት ቁጥር እነ ኬንያና ደቡብ አፍሪካ ሀገሮች ላይ እንደምናየው ለምን አልተበራከተም? እንደነ ማይክሮሶፍት፣ ጉግል፣ ኢንተልና አይቢኤም የመሳሰሉ ግዙፍ የአሜሪካ ኩባንያዎች በኬንያ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶቻቸውን ሲከፍቱ እንዴት እስካሁን በኢትዮጵያ ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት አልኖራቸውም? እነዚህንና ሌሎች ጥያቄዎችን ለመመለስ በርካታ ነገሮችን አስቀድመን ማየት ይኖርብናል። በመጀመሪያ ደረጃ የነዚህ ኩባንያዎች ወደኛ ሀገር መምጣት ምን ይጠቅመናል? ኢኮኖሚው ላይስ ምን ሚና ይኖራቸዋል? እንዲሁም ለሀገር በቀል ድርጅቶች ተጨማሪ ድል ከፋች ናቸው ወይስ ጉዳት ናቸው? እስቲ አንድ በአንድ እያንዳንዱን ሁኔታ እንመልከት። ከሲያትል ከተማ ወጣ ብሎ በሬድማንድ ዋሽንግተን የሚገኘው የማይክሮሶፍት ካምፓስ 74 ሄክታር መሬት ላይ ነው ያረፈው። ማይክሮሶፍት ላለፉት 30 ዓመታት መቀመጫውን በዚህ አድርጓል። አሁን እኛ የምንገኝበት የማይክሮሶፍት ህንጻ ጎብኚዎችንና እንግዶችን ተቀብለው የሚያስተናግዱበት ቦታ ነው።
በዚህ ህንጻ ውስጥ ስለ ማይክሮሶፍት ምርቶችና ስለሚሰጧቸው አገልግሎቶች በቂ መረጃ ማግኘት ይችላሉ። ህንጻው ሱቆች፣ የመዝናኛ ስፍራዎች፣ ቢሮዎች እንደውም የስልጠና ክፍሎችን አካቷል። ኮምፒውተሮች፣ ሶፍትዌሮች፣ የቪዲዮ ጌሞችና የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን በማምረት የሚታወቀው ማይክሮሶፍት በዓለማችን ላይ ከሚገኙ ባለግዙፍ ካፒታል የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች መካከል ከአፕልና ሳምሰንግ ቀጥሎ በሶስተኝነት ተቀምጧል። ኩባንያው አሁን ላይ ያካበተው ሀብት 224 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ይገመታል። በመላው ዓለም ከፍተኛ ቁጥር ላለው የሰው ኃይል የሥራ ዕድል በመፍጠር ረገድ ከሚጠቀሱ ኩባንያዎች መካከል ነው። ማይክሮሶፍት አሁን ላይ በመላው ዓለም ከ120 ሺህ በላይ ሰራተኞችን ያስተዳድራል። የማይክሮሶፍት ምርቶችና አገልግሎቶችን በዓለማችን ላይ በሚገኙ ዋና ዋና ከተሞች ላይ ያገኟቸዋል። በኢኮኖሚ ከበለጸጉት የአውሮፓ ከተሞች ጀምሮ የአፍሪካ ከተሞች ላይም የማይክሮሶፍት ቢሮዎችን ያገኛሉ። ኩባንያው በመላው ዓለም በ92 ሀገራት ላይ ቅርንጫፎች ሲኖሩት በ13 የአፍሪካ ሀገራት ላይ ኢንቨስትመንቱን ይዞ ገብቷል። እዚሁ አህጉራችን ላይ እንኳን ብናይ ኬንያ፣ ግብጽ፣ ጋና፣ በናይጄሪያና በኮንጎ የማይክሮሶፍት ሱቆችንና አገልግሎት መስጫ ቢሮዎችን ያገኛሉ። እንደ ማይክሮሶፍት ያሉ ግዙፎቹ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ምርቶቻቸውን በታዳጊ ሀገራት ውስጥ ማምረት ይመርጣሉ። የሰራተኛ ክፍያና የግብአት አቅርቦት በርካሽ የሚያገኙበት ሀገሮች ላይ ማምረት ለኩባንያው በሁሉም ረገድ ትርፋማ የሆነ እርምጃ ነው። ለምርቶቻቸው ግብአት የሚሆኑ የተለያዩ ክፍሎችን በአብዛኛው በኤሲያ ሀገራት ላይ የሚመረት ነው። ኢንቨስት ለማድረግ የሚመርጡት ደግሞ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን ነው። ለዚህም በርካታ ምክንያቶች አሏቸው። There's a bunch of different advantages other than beyond just growing your market and growing your addressable market of customers to engage with. In many cases, it's the talent that you can access. That as the market grows, that they'll be able to grow their business and they'll be able to do so in a profitable way. Less costly labor opportunities in other countries. And so a lot of times there are companies and businesses that find opportunities outside of the U.S. in importing goods that are made in other countries that would be less costly than in the U.S. Textiles is one big example that there are a few textile companies within the U.S. because it's just so costly for textile industry to hire and employ folks here. ቅርንጫፍ ቢሮዎቻቸውን በኬንያና ደቡብ አፍሪካ ከከፈቱ አሜሪካዊ ድርጅቶች መካከል ሴበር አንዱ ነው። ዋና መቀመጫው በዳላስ የሆነው ሴበር ኦንላይን ሶሉሽን በዓለም ላይ ለሚገኙ ትልልቅ አየር መንገዶች የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አገልግሎት አሰጣጥ ማማከርና ስልጠናዎችን ይሰጣል። አፍሪካ ከሚገኙ ዋና ዋና የአየር መንገድ ደንበኞቹ መካከል የኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቁና ቀዳሚው ነው። We do a lot with Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines has been one of the success stories, not only for, of course, Ethiopia and for Africa, but for Sabre as well. Ethiopian Airlines is now become Sabre's largest customer, and we provide over 20 technology solutions to Ethiopian Airlines, as well as we've done some advisory to Ethiopian Airlines as well. We have a very close relationship with the CEO, Ethio Tewolde, who's been instrumental in growing the airline from about 2 million passengers per year to now 8 million passengers a year. Some of the things that we do are, for example, when you go onto ethiopianairlines.com and you're looking for a ticket to fly from, say, Washington, D.C. to Addis, sometimes you might get a very cheap ticket and sometimes you might get a very expensive ticket. Well, the technology behind that is Sabre. So Sabre is providing Ethiopian Airlines with the technology to make sure Ethiopian Airlines is selling their tickets at the right price, but also that Ethiopian Airlines is getting good revenue from the customer. የነዚህ ኩባንያዎች እንደኛ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ኢኮኖሚ ውስጥ ምን ሚና ይኖራቸዋል እንዲሁም ምን ለውጥ ያመጡልናል የብዙ ሰዎች ጥያቄ ሊሆን ይችላል።
የእነዚህ ኩባንያዎች በማደግ ላይ ላሉ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ላይ መዋዕለ ንዋያቸውን ማፍሰስ ለኩባንያዎቹም ሆነ ለሀገራዊ ኢኮኖሚ ሁለቱንም ፓርቲ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ብዙ ርቀን ሳንሄድ በዚሁ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ቢሮዎቻቸውን የከፈቱ ግዙፍ ዓለም አቀፍ የአሜሪካ ኩባንያዎች በርካታ ናቸው። በተለይ ደግሞ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ ኩባንያዎች ለነ IBM፣ ኢንተል፣ ቶዮታ እና ሌሎች ግዙፍ ኩባንያዎች ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች ኬንያ መቀመጫው ሆኗ በቴክኖሎጂ ሽግግር ረገድ ተጠቃሚ እያደረጋት ይገኛል። One of the more interesting examples is a technology that we introduced in partnership with a local integrator in Nanyuki, Kenya, using a technology called TV white spaces, which is unused television spectrum to distribute a Wi-Fi signal in some 5-kilometer radius. So now you've got farmers there that can check prices of crops. You've got people there who can earn a living as a writer, publishing on the internet. You've got students there now who have access to world-class learning materials. So it's a real focus for us, not just selling lots of product to rich people in developing countries, which is how a lot of people think of the tech industry. For us, it's all about the global community and all people and all organizations on the planet. So there's a few of the largest microgrid developers that are based out of Nairobi, and we knew a lot of people who were operating businesses there. A lot of our clients were there. We've had a lot more clients in Kenya and Tanzania than Addis, so that's why we opened our office in Nairobi. ኬንያ ምናልባት ከአይቲ አልፎ ቴሌኮማቸውንም ክፍት ስላደረጉት ከቴሌኮም ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ስራዎች ስላሉ ሊሆን ይችላል። በኢትዮጵያ ሁኔታ ቴሌኮሙን ክፍት ማድረግ አላስፈለገም። አሁን ባለንበት ሁኔታ ምናልባት ተወሰነ ጊዜ ደረጃ መታየት እንዳለበት የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። እስካሁን ለነበርንበት እድገት መልካም የሚባል አስተዋጽኦ አበርክቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ በኋላ ላለውም ደግሞ ጥልቀት ያለው ጥናት ሊደረግ ይገባል ማለት ነው። የፊትን ገጽታ ያየ የእድሜን የሚገምት ሶፍትዌር ነው እዚህ ያለው ማለት ነው። ልክ አሁን የምገኘው እዚህ የማይክሮሶፍት ቢሮ ውስጥ ነው። እንግዲህ ልክ እንደዚህ እንደ ማይክሮሶፍት ያሉ ግዙፍ ድርጅቶች አገራችን ውስጥ ቢገቡ አገራችን ውስጥ መዋዕለ ንዋያቸውን ቢያፈሱ የሚኖራቸው የኢኮኖሚ አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይሆንም። ከሚያመጡት የውጭ ምንዛሪ እንዲሁም ከሚቀጥሯቸው የሰው ኃይል ብዛት አንፃር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ የቴክኖሎጂ ሽግግር በመክፈት ረገድም የሚኖራቸው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። I think foreign companies, they bring capital, they create jobs, they bring knowledge, know-how, technology that might not be available or in the country at the time. ከውጭ ልብስ መጥቶ እዚህ ቢሸጥ የሚገኝበት ትርፍ አነስተኛ ነው። ከውጭ ጥሬ ጨርቅ መጥቶ ግን እዚህ ተመርቶ ቢሸጥ በምርት ሂደት ደሞዝ ተከፍሎበታል። በምርት ሂደት እውቀት ተገኝቶበታል። ያ ሀብት ነው። ያንን ሀብት ገንዘቡን ለኑሮው እውቀቱን ደግሞ ያን ስራ ጥሎ ይዞ ቢሄድ ሌላ ጋር ለመቀጠርም ሆነ በራሱ ሰርቶ ለመኖር ያስችለዋል ማለት ነው። US companies tend to bring very high quality goods and services, and they tend to operate in they tend to greatly value integrity, so that people can go in, understand what they're getting and get that for sure in the end. As a multinational company, we have an obligation to give back in the form of helping grow local economies. There's a perception of multinational companies, American companies in particular, that we go into a company and just kind of take and take all our profits back to the United States and leave nothing behind. We don't believe in that. We believe multinational companies have an obligation to give back to the local economy in the form of economic growth, job creation, opportunity, partnerships with other companies that we do business with, and things of that nature. So it's very much part of what we're trying to do here. It's actually part of the mission of empowerment. You're not empowering anybody.
if you go into a country and you take all your profits away. So giving back in that way is very, very important to us. የውጭ ባለሀብቱ ሲመጣ አስተማማኝ የሆነ የውጭ ገበያ ይዞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች አምርተው ጥራቱን ጠብቀው ዕውቀቱ ኖሯቸው በዛ የውጭ ባለሀብቱ ሊገዛ በሚፈልገው ቮሊዩም ሰዓት ጥራት ማቅረብ ጊዜ የሚጠይቅ ስራ። ካፒታሉ መጥራት አለባቸው። ከሀገር ውስጥም ሊያበድሯቸው የሚችሉ ባንኮቹ ራሳቸው ያቅም የፖሊሲ ሙስነት አለባቸው። የውጭ ባለሀብቶቹ ግን ይህንን ሁሉ አቅም ይዘው ነው የሚመጡት። የካፒታሉን አቅም፣ የዕውቀቱን አቅም፣ የውጭ ገበያውን አስተማማኝ የሆነ ነገር ይዘው ነው የሚመጡት። ይህንን አምርተው በምርት ሂደት ስራ ዕድል ዕውቀት ይፈጥራሉ። ኤክስፖርት ያደረጉት እንዳለ የውጭ ምንዛሬው ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወደ ንግድ ባንኮቻችን ገብቶ በብር ነው ተመልሶ የሚሰጣቸው ለነሱ። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ለአገር ቀጣይ የሆኑ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ኢምፖርት አድርገን ልማታችን ለማስቀጠል ያግዘናል ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ይዘት ያላቸው ግዙፍ ኩባንያዎች በታዳጊ ሀገራት ኢንቨስት ሲያደርጉ ከሚያመጡት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አንዱ ለዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር ነው። በአብዛኛው ቀጥረው የሚያሰሩት ስራ ብዙም የተለየ ሙያና ትምህርት የማይጠይቅ በመሆኑ ለታዳጊ ሀገራት ተጨማሪ ጥቅም ይኖረዋል። እንዲሁም በሙያተኛና በሙያ ባልሰለጠነ ዜጋ መካከል ያለውን ሰፊ የገቢ ልዩነት በማጥበብ ረገድም ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል። Certainly locally, I think that there are jobs to be had. And often new types of jobs which can bring new skills into an economy, which can build an entire market. People can learn those skills and build businesses that are complementary or in that same sector. Bring modern techniques, good labor practices, usually good internal sort of rule of law within companies, create jobs, and jobs help stability in communities around the world. They go hand in hand. ቀጥታ የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው አሉ፣ ተዘዋዋሪ የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው አሉ። ለምሳሌ ቆዳ ዘርፍ ላይ የተሰማራ የውጭ ኩባንያ ከአካባቢ ብክለት ጋር በተያያዘ ስታንዳርድን አላሟላህም ተብሎ ተዘጋ። ሲዘጋ በቀጥታ የቀጠራቸው ከ500 በላይ ሰራተኞች አሉ። በአማካይ ቤተሰባቸው 5 ነው ብለን 2500 ቤተሰብ ጉዳት ደርሶበታል ማለት ነው። ለዚህ ፋብሪካ የሚያቀርቡ የቆዳ ነጋዴዎች በሙሉ ማለት ነው፣ ጥሬ ቆዳ የሚያቀርቡ ትራንስፖርት የሚያደርጉ ከባንክ ጋር ተያይዞ በዛ የሚደረጉ ልውጦች በአመት እስከ 10 ሚሊዮን ኤክስፖርት ያደርግ የነበረ ኩባንያ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ይገኝ የነበረው ገቢ ከታክስ የሰራተኞች የሥራ ግብር የሚባል አለ ክልሉ የሚያገኘው፣ እንዲሁም ፌደራል ይሄድ የነበረው የገቢ ግብር ታክስ፣ ሌሎች የተለያዩ አገልግሎቶች የኃይል አቅርቦቱ ጋር ተያይዞ የሚገኘው ገቢ፣ የውሃው የምኑ ብቻ ኢኮኖሚው ላይ አንድ ኩባንያ ራሱ የሚያደርሰው ተጽዕኖ እጅግ ከባድ ነው። ስለዚህ መገመት ይቻላል። የውጭ ኩባንያዎች ኢንቨስትመንት በተበራከተ ቁጥር ለሀገር በቀል ኩባንያዎች መልካምና ተጨማሪ እድል የሚፈጥሩ ናቸው ወይስ ሀገር በቀል ኩባንያዎችን የሚፈታተኑ ኢንቨስትመንት ናቸው? ከሀገር በቀል ድርጅቶች ጋር የሚኖራቸው ግንኙነትስ ምን ይመስላል? We have a number of programs that we offer to startups to give them access to technologies to accelerate the growth of their business, whether it's development tools for software programmers or access to free compute cycles in our cloud platform, as well as connections to local businesses. We have a pretty big customer base, as you know, and for startups, just getting access to those customers, getting an opportunity to get an early customer win to validate that they built the right product or that they actually have a market is an incredibly important milestone in a startup's life cycle. Having come from a startup to come to Microsoft, I lived this one firsthand, so those early few customers are incredibly pivotal to validate that you're on the right track. የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በውድድር ሊወድቁ እንደሚችሉ ማመን አለባቸው። ዓለም በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እየመጣብንም ያለው እየመጣልንም ያለው ለምሳሌ ሰሞኑን ሩዋንዳ ላይ የተፈረመው ስምምነት ስናይ በቃ አክሮስ በሁሉ አቅጣጫ የሆነ ታሪፍ ከለላውን የማንሳት የጉምሩክ ስርዓቱን የኮታ ስርዓቱን የመከፋፈት ሁኔታ ነው የሚታየው። ይህ ማለት ዩጋንዳ ላይ የሚያመርት የቻይና ኩባንያ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚያመርተው እኩል ነው ማለት ነው። ትራንስፖርት፣ ሎጂስቲክስ ምናምን ኮስት ነው የሚገድበው፣ የሎካል ኮስት ሌበር ኮስት ሌላ ነው የሚገድበው። እነዚህ ነገሮች እየተነሱ ቢሄዱ ቁጥር አሁንም ከለላ ሰጦኝ ብሎ ከለላ ላይ ከሚጣበቅ የሀገር ውስጥ ባለሀብት በብዛት እንዴት ነው ተወዳዳሪ ሆኜ ከዚህ ፈተና
ከማይቀር ፈተና ራሴን ነፃ ላደርግ የምችለው የሚለው ላይ ነው መበርታት ያለብን። ይህን ፓርት በጣም ስለምንፈራው እንዲያጫወትን ነው የምንመለሰው። ብዙ ጊዜ ግን የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ቁርጣቸውን ማወቅ አለባቸው። የውድድር ዘመን መጥቷል። ተወዳድሮ ማሸነፍ ወይም መውደቅ። በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ዘርፍ የተሰማሩ ግዙፍ የአሜሪካ ኩባንያዎች ቢኖሩም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት አንጻር ሲታይ ቁጥራቸው ከፍተኛ አይደለም። ለነዚህ ኩባንያዎች ገበያው ሳቢ ያልሆነበትና ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎታቸው አናሳ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? Among the issues that American companies maybe hope can improve in Ethiopia, I think to get to issues like rule of law, like the extent that the contracts are honored, that there is a judicial process that can work efficiently and fairly for them, that intellectual property rights are protected, and those are issues that I do hear from American companies sometimes in Ethiopia. I think one of the challenges is the speed of the transactions and the clarity. U.S. companies, because don't have the depth of knowledge or history in the markets in Ethiopia, for instance, that perhaps the Italians have. I think they bring a fresh perspective, and they certainly bring an interest in doing business. But if they come in and perhaps through not understanding sort of the unwritten rules of business, things don't go clearly, or there's not a clear way to get to the finish line, that increase in transaction costs can really hamper their success and can hamper their appetite for the business, for the market itself. በወርልድ ባንክ ኢዝ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስ ኢንዲኬተርም ስናየው የኮንትራት የማስፈጸም ሂደታችን ብዙ መሻሻል እንደሚያስፈልገው የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ለዚህ አንዱ ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው ንግድ ህጋችን ኮመርሻል ኮድ የምንለው ከ60 ዓመት በላይ በሆነው ህግ ነው የሚሰራው። የዚህን ንግድ ህግ ማሻሻያ ጥናቱ ባለፈው 3-4 ዓመት በዝርዝር ሲታይ ቆይቶ በቅርቡ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲደርስ ተደርጓል። የፍርድ ቤት የማስፈጸም አቅም፣ የፍርድ ቤት ውጤታማነት በራሱ በተደጋጋሚ ብዙ ሲነገር የነበረ ነው። ስለዚህ መሻሻል ያለበት ነው። One of Ethiopia's least competitive parts was that was landlocked, but as there have been more connections in transportation-wise, that really reduces any logistical barriers that people may have had. So I think that all of those things are trending in a very good direction. Though I think companies are always evaluating that. What are my costs of doing business, and what are the security of my investments? We want to make sure that we'll get a return on investment for what we're trying to do, or what type of partnership we're going to be in. Whether that investment is short, which would be nice, but also a long-term investment. ማንኛውም ኢንቨስትመንት ለትርፍ ነው የሚመጣው። በጎ አድራጎት ድርጅቶች አይደሉም። ትርፍ ሲያተርፉ በትርፉ ላይ መክፈል የሚገባቸው ግብሮች አሉ። በተለይ የፎይታ ጊዜያቸውን ከጨረሱ በኋላ as more of the transportation linkages reduce the time and the transaction costs, I think that you'll see even more companies than you maybe already have. But ultimately, it will be up to African countries to make it attractive for American companies to go. ቴክኖሎጂ ሌላ አማራጭ ይዞ እየመጣ ነው። ስለዚህ የካሽ ጉልበት የምንለው ዋጋ እያጣ ነው ማለት ነው እና አዲስ ዲስራፕሽን መጥቷል። አዲስ አስደንጋጭ ሁኔታ መጥቷል። ስለ ሮቦት ድሮ የሳይንስ ግኝት ነበር። አሁን የኢንዱስትሪ ውጤት መሆን ጀምሯል። የኢንዱስትሪ ሰራተኛን እየተኮ ነው። እኛ እዚህ ልናመጣው ያነጋገርነው አንድ ኩባንያ አሜሪካ ውስጥ አርካንሳስ ግዛት ውስጥ ፋብሪካ ከፍቷል እና እዚህ ቢያመርት ሊያዋጣው የሚችለው አይነት እዛ ያመረተ ሊያዋጣው እንደሚችል እየነገረ ነው። ይሄ አስደንጋጭ ነገር ነው። ይሄ በቃ ዜጎች በርካሽ የሰው ጉልበት እያለን ወይም ደግሞ በተፈጥሮ ሀብታችን እያለ የምንኩራራበትን ነገር ደንገጥ ብለን ቶሎ ብለን አጓኩ የአሜሪካ ከሰጠን እድል 10 ዓመት በጭቅጭቅ 2 ዓመት ተኩል እኮ አለፈ። 7 ዓመት ተኩል ነው የቀረን። በምንም መንገድ ከዛ በኋላ ይታደሰም ተብሏል። ታሪፍና ኮታ ከፍለን የአሜሪካ ገበያ ሰብረን መግባት እንችላለን። ይሄንን 7 ዓመት ተኩል መጠቀም አለብን። ይሄን 7 ዓመት ተኩል የማኒፋክቸሪንግ ጡንቻችንን ለማሳደግ መጠቀም አለ። ተወዳዳሪነታችን ከዛ በኋላ ታሪፍና ኮታም ቢኖር ያንን ጥሰን ለመግባትና ለመወዳደር መቻል የሚያስችለውን ተስ መግባት አለብን። ያንን ማድረግ ካልቻለን ተስፈኛ ሆነን ነው የምንቀረው ማለት ነው።
ትልልቆቹ ኩባንያዎች በተለያዩ ውጭ ሀገራት ላይ ግዙፍ ካፒታል ያንቀሳቅሳሉ። የንግድ ስራቸውን የሚያካሂዱበት መንገድም በየሀገሩ ህግና ስርዓት የተቃኘ ነው። በውጭ ሀገራት ውስጥ በኢንቨስትመንት መሰማራት ለነዚህ ግዙፍ ኩባንያዎች ቀላል አይደለም። ውስብስብ የሆነ የቢሮክራሲ ስርዓት መኖር፣ ግልጽነት የጎደለው አሰራር እንዲሁም ሙስና ከብዙ በጥቂቱ ከሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች መካከል ናቸው። I think it varies a lot depending on the country. Oftentimes it has to do with getting fair treatment in government tendering processes, having fair access to them, or sometimes there are legal disputes, and we're fairly limited in what we can do in legal disputes. Oftentimes it is just market information, knowing sort of what opportunities there are. በገዢና ሻጭ መካከል የሚደረጉ መካካዶች አሉ። በብዛት የሚያጋጥሙት ስምምነት በጋራ ለመስራት በሽርክና በጆይንት ቬንቸር ይወስኑና ተወሰነ ሂደት ላይ ከደረሱ በኋላ ስራ ውስጥም ሆነው ወደ ስራም ከመግባታቸው በፊት ይካካዳሉ። ግን የሚያሳዝነው ነገር አንዳንዱ በጣም ትልልቅ ኢኮኖሚውን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳርፉ ስራዎች ጭምር በእጃቸው የያዙ ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ያን ስለሚያውቁ በቃ እንዲህ ካላደረክ እንዳይሆንም የሚል ልህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። በዚህ ሂደት ስራ ይስተጓጎላል። For example, in Ethiopia, I have to understand the customs and the culture of Ethiopia in order to hopefully get the deal done and to make sure that the partnership is aligned. So it's not a one strategy all. Sabre, we're a global company, so we not only are we global, we have to localize our efforts to make sure we get wins and success. Infrastructure, making sure there's no corruption, which is something that we don't do at all, and most U.S. companies don't even touch. However, those things are there, and the infrastructure isn't perfect in Africa. የፍትህ ስርዓቱን እምነት ያጡ አካላት የአርቢትሬሽን ስርዓትም ከሀገር ውጭም ጭምር ተስማምተው ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታም ስላለ በሀገራችንም የአርቢትሬሽን ስርዓት ተደርግቶም በአዲስ አበባ ቻምበርም የሚሰጥበት ስርዓት ስላለ እነዚህንም አማራጭ የችግር መፍቻ በመጠቀም እነዚህን የበለጠ በማጠናከር ጭምር የቢዝነስ ኮሚኒቲ ኮንፊደንስ እንዲያሳድር ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ችግሮቹ አሉ። የወርልድ ባንክ ኢዝ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስ ደረጃችንም የሚያሳየው ዝቅተኛ ነው የሚል ነው። ይህንንም ማመንን ስራዎች እየተሰሩ ነው። እነዚህ ስራዎች ሲጠናቀቁ ችግሩ ይፈታል ወይም ይቃለላል የሚል እምነት አለ። የውጭ ኢንቨስትመንት ዘርፍ ግዙፍ ካፒታል የሚንቀሳቀስበት መስክ ነው። በምስራቅ አፍሪካ ኬንያና ኢትዮጵያ ከውጭ ኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ናቸው። በርካታ የአፍሪካና የኤስያ ሀገራት እንደዚህ ያሉ ግዙፍ የውጭ ኩባንያዎችን ወደ ሀገራቸው ገብተው እንዲሰሩ ጥያቄዎችን ያቀርባሉ። እንደ አንድ አትራፊ ድርጅት ማይክሮሶፍት አንድ ሀገር ላይ ኢንቨስትመንቱን ይዞ ለመግባት ቅድሚያ እንዲሟሉ የሚፈልጓቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። Well, it's like anything else. There's a whole set of parameters that we would look at relative to the market opportunity, the geopolitical situation, the growth projections for a country's economy, where the market is with respect to consumers or a business. If you make a great product, there have to be enough people there that they actually want to buy it. So we look at a whole host of things like that. Obviously, we're looking for a sustained economy. Something where we can open our business model and compete with traditional retailers in whatever country that is. A return to our investors, being a public company. So, we have had strong, sustained growth, and that's what we're looking for in terms of future countries that we would open in. We're fundamentally looking for a good rule of law. Countries where the courts work, where you can resolve commercial disputes through legal processes that are efficient and that are fair. They're looking for countries that have good protections for intellectual property rights. They're obviously going to be interested in the skill levels of the labor force, the infrastructure of the country, the power reliability, things like that. But fundamentally, they're looking for countries where they get that are welcoming of foreign investment and where they feel that they will be treated fairly. ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ የሚችለው ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ምቹ ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምቹ ሁኔታ ለሃይቴክ ኩባንያዎች ብዙ ምቹ የሆነ ሁኔታ የለም ማለት ነው። ሃይቴክ ኩባንያዎች የሚጠብቁት ኢኮሲስተም አለ። ከጂ ጋራ ብዙ ዝርዝር ውይይቶችን አካሂደናል። ከሃኖዌል ጋራ ዝርዝር ውይይቶችን አካሂደናል። እነዚህ ኩባንያዎች
ሁሉ ነገር እዚህ ሊሰሩ አይችሉ። የሚሰሯቸውን ነገሮች በሚፈልጉት ተገማችነት ባለው መንገድ እዚህ አጠናቀው መጨረስ የሚያስችሉባቸው ሁኔታዎች ኢትዮጵያ ጋር ገና አልተፈጠረም ብለው ነው የሚያምኑት። የሰው ኃይሉ ምርጥ ወጣቶች አሉ እያፈራናቸው ያለ እሱ ብቻ ግን አይደለም። ሌሎች ኢንተርኔት መሰረተ ልማቶች አሉ፣ የሎጂስቲክስ መሰረተ ልማቶች አሉ። የህግ ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክ ግብይት ገና ነን እኛ። በኤሌክትሮኒክስ መንገድ ግብይት ማድረግ በዓለም ላይ በአሁኑ ሰዓት በሁሉም ሀገሮች ማለት በሚቻል ደረጃ እየተለመደ መጥቷል። በክሬዲት ካርድ ነው ሁሉ ነገር የሚያደርጉት። እኛ ጀምረናል እንግዲህ በኤቲኤም ካርድ በዴቢት ካርድ መጠቀም ጀምረናል። ገና ነው እሱ ገና ግብይቱ በኢንተርኔት ዓለም ሁሉ እየሆነ ነው። ስለዚህ ወደዛ ደረጃ የደረሱ በርካታ ሀገሮች አውሮፓ፣ አሜሪካ አሉላቸው። ቻይናም ወደዛ እየመጣች ነው። በእነዚህ ሀገሮች ተወዳዳሪ መሆን ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እየነገሩን ያሉት ነገር አጠቃላይ የኢኮሎጂው የቢዝነስ ኢንቫይሮንመንቱ እኛ ለምንፈልገው ቢዝነስ ገና ነው፣ ግን ደግሞ በተለያዩ መልኮች እንሞክራለን። ለምሳሌ ወተር ሜትር እናመርታለን፣ ኤሌክትሪክ ሜትር እናመርታለን። እንደዚህ ብሏል። ለምሳሌ ሃኖይል ገና እሱንም ፕሮጀክቱን እየነደፈ ነው ያለ። ጂኢ ከገበያ ጋር ውዝግብ ስለነበረው ነው እንጂ የተወሰኑ የሜዲካል ኢኩዊፕመንቶችን ልናመርት እንሞክራለን። ተስፋ ቆርጠውም አልተውት እያጠኑ ያለበት ሁኔታ ነው። I think US companies probably in the last 5 years have started to slow down their attractiveness towards Africa because Africa is very risky. But I think we know that in business with lots of risk, there's also potential for high reward. And that's Africa. In Africa, you need to invest. If you're a US company. In Africa, you need to have the relationships. In Africa, you need to understand the market, and you also need to be patient. I think American companies, they need to have those ingredients to not only be more attractive to Africa, but to win in Africa. Saber's done that. Saber's been patient. Saber has invested in their people, in their resources. They have the trusted relationship. We use our government affairs team to also open up the doors within the different governments. So I think those ingredients are what's going to make things attractive for US companies to get into Africa. ሲመጡም በሚፈቀዱ ዘርፎችም የመጡትን አንቀበልም። የካፒታል ገደብ አለ፣ ዝቅተኛ የምንቀበለው ካፒታል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ያመጡት ፕሮጀክት የታሰበውን ፕሮጀክት ሊያሳኩ ይችላሉ ብለን ግምገማውን ካልተቀበል ነው ኢንቨስት እንዲያደርጉ አንፈቅድም። ገንዘብ ስላላቸው ብቻ ኢንቨስት እናደርጋለን ካሉ የገንዘባቸው ምንጭ ምን እንደሆነ በደንብ ካላወቀን፣ ባክግራውንዳቸውን፣ ስራቸውን፣ ምናቸውን ካላወቀን አንቀበልም። ሌላው ደግሞ በቂ አስተማማኝ ገንዘብ ሳይኖራቸው በተስፋ ብቻ ብድር እናገኛለን እንደዚህ በሚል የሚወጡ አንቀበል። ይሄ ከካፒታል አንጻር ነው። አንድን ሀገር የዓለም አቀፍ ኢንዱስትሪዎች መናኸሪያ እንድትሆን የሚያደርጋት በእውቀት የበለጸገ ሰው ኃይል፣ ጠንካራ የቴክኖሎጂ አቅምና ለኢንዱስትሪ ልማት ምቹ የሆኑ ሁኔታዎች መኖር ዋነኛ ግብዓቶች ናቸው። ዓለም አቀፍ የሆኑ ግዙፍ ኩባንያዎች ወደኛ ሀገር እንዲሳቡና ከነሱ ኢንቨስትመንት የምናገኘው ጥቅም ከፍ ለማድረግ እንደ ሀገር የግድ ቅድሚያ ሰጥተን ልንሰራባቸውና ጥራታቸውን ልናሻሽለው የሚገቡ ሴክተሮች አሉ። የመንገድና ትራንስፖርት መገናኛዎችን ብቁ ማድረግ እንዲሁም የቴሌኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂና አገልግሎት አቅምን ቢያንስ በማደግ ላይ ካሉ ሀገሮች ጋር ተወዳዳሪ እንዲሆን ማስቻል የግድ ይላል። It's also very important to companies is the availability and reliability of the internet. As we, all of us do more and more of our business online, that is certainly a key component. So I think infrastructure is big. Yeah, so I think number one, I think the trust and the relationships between the countries is a must. I think that's at the obviously governmental level. Making sure that the relations between the two countries are not just good, but strong. Because I think from there, it can funnel down to then recommendations of Ethiopian companies that are growing and starting up that can do business with American companies, and American companies that are doing well that can invest in Ethiopia. So that's the second level. And then the third level is, the employees and people and entrepreneurs and all that. I think at that level, once the other two have some strong links, then the third base is a good mechanism to create strength. So I think with that pyramid system, you'll see a lot more synergies, you'll see a lot more economic growth, you'll see a lot more trade and development, and you'll see more companies like Sabre Airline Solutions, an American company, be successful in Ethiopia, and more companies like Ethiopian Airlines be successful within the globe. To invest in the education system, which is a great place to start, because once you get educated people,
you get everything else. You get rising income levels, you get rising GDP, you get other companies who want to invest, you get other countries who want to do trade agreements with you, you get the attraction of talent, and you get companies who want to come sell their product there. So starting with education is almost always the key in every geography. Even here in the United States, education all starts there. Government is transparent enough where you know the rules of the game and you know the rules of what you need to do to access and to navigate disputes and things like that. And then once you have buy-in and all of that, you know, companies will look for opportunities to invest, making the opportunities available through strong networks, strong business networks, transparent government. All of these areas are very attractive for foreign investment to make it easier for them. Because if it's hard for a small business, if it's hard for business to navigate their own government and you know, grow and succeed and create this foundation of a network, it's really hard to attract foreign investment. አንደኛ እንደ ኢኮኖሚ ተወዳዳሪ ሊያደርጉን የሚችሉ ነገሮች እንደ መሰረተ ልማት የተለያዩ ነገሮች እየተገነቡ ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት በራሱ የኃይል አቅርቦት ዋጋው ብቻ ሳይሆን አቅርቦት መኖር በራሱ በጣም ተመራጭ ያደርገዋል። ዋጋው ሌላ ነገር ነው። ይህንን በዓለም ላይ አቅርቦቱን ሊያገኙ ይችላሉ፣ ግን ዋጋው በዚህ ደረጃ ሊያገኙ አይችሉም። ከዓለም ርካሽ የሆነ ዋጋ ያለው ሀገር ነው ማለት ነው፣ ከኃይል አቅርቦት ዋጋ አንፃር ማለት ነው። ሁለተኛ የመሰረተ ልማት ላይ ያደረግናቸው ያለው ነገር ተስፋ ሰጪ ኢንቨስትመንት ነው። በመንገድ፣ በባቡር፣ በኤርፖርት በመሳሰሉ በኢንዱስትሪ ፓርክ ላይ የገነባናቸው ያሉ ነገሮች እነዚህ ተስፋ ሰጪ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ እንደማምረስ እናያቸው ያለው ሁኔታ እጅግ አበረታች እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄንን ነው ኦፈር የምናደርጋቸው። ሌላው ግን ኢንዱስትሪ ፓርክ አልሚ ከሆኑ እስከ 15 ዓመት የሚደርስ የገቢ ግብር ፎይታ የሚሰጥ እንደሆነ ለምን አልሚው ሌሎች ማረፊያ የሚሰራ ስለሆነ በዛ መልክ አልሚውን እናበረታታለን። መንግስት እንደ አልሚ ይሰራል፣ እንደገና የግል ባለሀብት እንደ አልሚ ደግሞ እንዲሰራ። አልሚ ስንል ኢንዱስትሪ ፓርኩን ዴቨሎፕ አድርጎ ፋብሪካዎች ገንብቶ በማከራየት በመሸጥ ያ ፋብሪካ ደግሞ ራሱን የቻለ ኢንዱስትሪ ማዕከል ሆኖ እንዲቀጥል የሚያደርግ ስራዎችን የአንድ ማዕከል አገልግሎትም ጭምር ታጥቆ የሚሰራበት ሁኔታዎችን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እድሎች እንዳሉ ነግራቸዋለን። ኢንዱስትሪው ለምሳሌ ጨርቃጨርቅና አልባሳት ውስጥ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ገብተው አምርተው ኤክስፖርት ለማድረግ የወሰኑ ከሆነ እስከ 10 ዓመት የሚደርስ ከገቢ ግብር ማለት ኮርፖሬት ኢንካም ታክስ ሲያገር 30 በመቶ ነው። ያን ለ10 ዓመት አይከፍሉም ማለት ነው። እና ይሄ ትልቅ ድጋፍ ነው። ግን ያው 100% ኤክስፖርት እንጠብቃለን፣ ወይም ደግሞ ኤክስፖርት ለሚያደርጉት ሰፕላይ እንዲያደርጉ እንጠብቃለን ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች ናቸው ያሉት። አሁን ዓለም እየሄደበት ባለው ገበያ ስርዓት ውስጥ ብቃት ያለው ተዋናይ ለመሆን ካሁኑ አቅምን መገንባት ካልተቻለ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ከውድድር ውጪ የምንሆንበት እድል የሰፋ ነው። የዓለም የገበያ ሁኔታ ተንታኞች እንደሚያስቀምጡት ከሆነ በሚቀጥሉት 20 ዓመታት ውስጥ ግማሽ የሚሆነው ያለቀለት ምርት ለዓለም ገበያ የሚያቀርቡት በታዳጊ ሀገራት የሚገኙ ኩባንያዎች ናቸው። Based on the conversations that we are in with U.S. companies more broadly about the market, I would say absolutely. Ethiopia remains a top priority of interest for U.S. firms, and that is certainly inclusive of the firms who are looking at investing in the continent. We do have a team of people in Ethiopia that works with the Ethiopian government on initiatives like education, which, as I mentioned earlier, is certainly sounds like the right place to start, no matter where you are in the world. If people aren't educated, the metaphorical wheels come off everything else, right? Business spending, consumer spending, political stability in the government, everything falls apart. So education is critically important. We don't have offices in Addis yet. It's definitely something that I think Sabre has probably looked at. We do have resources in Addis Ababa. So while Sabre has many different
resources in terms of employees all over the globe. We actually have 2 dedicated resources that we've invested to put in Addis Ababa because Ethiopian Airlines is such a big account. We are involved in a number of smaller companies where we've made investments, and some of those little companies could establish joint ventures in your country. We have involvement with a little beverage company that would be very interesting for the people of Ethiopia. It would require a partner who would be a trusted person, who would be willing to put some money in, and we put some money in, and we bring a very exciting product to your country. So there, if you look at a number of different sectors in Ethiopia, U.S. companies are involved and are already engaged. I think those are areas that we'll probably continue to see grow. But the conditions for the private sector are good. You know, access to capital, rule of law, the kinds of things that investors are looking for, particularly foreign investors, protections of property, things like that. I think Ethiopia will see more foreign investment. We believe and we are seeing that companies are reacting to the opportunity in Ethiopia. And absolutely the U.S. government is very much interested in continuing long-term partnerships with African countries, certainly with Ethiopia, and in building an increasingly robust trade relationship. I think that's something that I'm sure you've seen over the last few years, is that the dynamic of the relationship has changed, where it used to be driven more from a perspective of a donor nation, and now it is very much a trading partner. I think that's exciting on both sides, and certainly look to see that grow. Bridging the digital divide, for example, in places of the world that don't have internet connectivity. Some 60% of the world's population is not connected to the internet. I know that's definitely the case in Ethiopia. You have some 100 million citizens, is that correct? Some 15% are connected to the internet, so that yields a lot of opportunity, really. And that is something that we're looking at really closely right now. There's, I think, the continent that has the most demand for our product is Africa, and a lot of people, have asked us about ways to bring down, shipping costs are considerable when you're shipping from the United States, and I think a great way to do that is to do more of the assembly in Africa. So we're looking at possibilities to manufacture in Africa, and certainly welcome people to reach out should there be possible collaboration. ከአሜሪካ የምንጠብቀውን ያህል ኢንቨስትመንት እየመጣ አይደለም፣ ግን በቀጣይ ፕሮሞሽን ስራችንን ማጠናከር እንቀጥላለን። በተለይ ዳያስፖራው ተወሰኑ የመጡ አሉ። ከዛ በላይ መምጣት የሚችሉበትን እድል ዳያስፖራውም የውጭ ባለሀብቶችን የራሳቸውን አሜሪካን ባለሀብቶችም ጭምር ይዞ መምጣት እድልም ስላለው እሱ ላይ አጠናክረን መስራት ይኖርብናል። If the infrastructure is not there, then American companies either need to wait until it does come, which a lot of countries in Africa are having a lot of good infrastructure development coming from other places, China, other companies, even from the US. So either as a US company, you're patient, you wait until that infrastructure, comes to where it should be so that you can really fuel the business that you want to probably start, or you do a joint partnership and you help finance some of that infrastructure, which I've seen a lot of American companies do as well. የኢቢኤስ ሶስቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ ኤችዲ፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮክ ቲቪ ያለመቆራረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮክ ቲቪ
ከሌሎች በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን